Hello everyone. With this video tutorial, we are going to discuss about Power Pivot in Excel. To do that, we need a small data set. So I have a small data set here, which has only one table. There's no much table there because I wanted to explain how to create pivot chart and how to create pivot table with using this Power Pivot, right? So here with this data set, I have 5 questions here down here. So let's discuss one by one how to create Power Pivot charts and tables. First thing you have to do, you have to create a data model. That means the data set should be added to a data model. To do that, you can select this data set like this. You can select the area that the data contains, and then what you can do, you can go to the Power Pivot option here in the Power Pivot tab, and there's another option, add to data model. So you can click on that, and then if you have table headers, you have to put a tick on here, otherwise it will create a headers automatically, right? Now in here in this data set, I have headers like ID, sex, weight, height. Those are the headers. So in this data set, I have table headers. So I will put a tick here. If you don't have headers, then you don't need to tick because it automatically take the first row as headers. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ටේබල් එකේ headers තියෙනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් ටික් කරන්න ඕනි. නැත්නම් එයා මේ පළවෙනි row එක sorry. ඔයාලා මේක ටික් කරලා තිබ්බේ නැත්නම් පළවෙනි row එක data වලට ගන්නෙ. මේක ටික් කරොත් පළවෙනි row එක header එක විදියට ගන්නවා. හරිද? Now click on OK. Then the Power Pivot window will be open, and now this is my data model. Then data model එක හැදිලා තියෙනවා. Right? Right. Then let's move on to see what kind of questions are there. The question number 1, show the number of males and females in a pivot table. Right? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ data set එක බැලුවොත් හරිද? මේකේ තියෙනවා, this is kind of a student survey. There are, the first one is the student ID and the gender of the student, weight, height, and the race. And there are some options for the music like Beatles, Matthews, Elvis. Those are some music options. And then there's another column to collect whether the student is vegetarian or not. And then there's another column, the last column is to collect the dish. That means their preference in food. හරිද? ඔය විදිහට තමයි columns ටික හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි එකේ කියන්නේ in a pivot table show the number of males and females. කොච්චර males ලා ඉන්නවද කොච්චර females ලා ඉන්නවද කියලා pivot table එක පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. Right? So in here, when you come to this data model, you can see option in the home tab. You can see an option as pivot table, right? When you click on here, you can see pivot table, pivot chart, and chart and table. Like this, there are several options. So here, I'm asking you to create a pivot table. මෙතන මේ question එකේ තියෙන pivot table එකක් හදන්න කියලා. ඒතර මම pivot table කියන එක click කරනවා. Right? Right. Then it will be asked 2 options whether you need to add new worksheet or existing worksheet. If you click on existing worksheet, that means the table will be created somewhere here. මේ Excel තියෙන data set එක තිබ්බ Excel sheet එක තියෙන්නේ, not the data model view. ඒ කියන්නේ මේ Power Pivot view එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. මේ Excel sheet එකේ මේ data set එක තියෙන එකේමයි existing worksheet එක දුන්නොත් එහෙම ඔය table එක හැදෙන්නේ. New worksheet එකක් දුන්නොත් මෙතනින් new tab එකක් හැදිලා ඒකේ තමයි table එක හැදෙන්නේ. So I will create the new worksheet and click on OK. So the worksheet has been added. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ sheet 3 කියන්නේ මගේ data set තියෙන එක. මම ඒක rename කරන්නම් මේ විදිහට student
details කියලා. In here now I have the pivot table, so I will rename this one as well, right? Okay, this is my pivot table. So if I click on this pivot table, there will be some set of options. So let's see what is the question. Again, show the number of females and males in a pivot table. දැන් මේකේ males ලා කොච්චරක්ද? ඒ කියන්නේ count එක පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. Right? Right. Here, let's see. We need the sex කියන column එක ඕනි වෙනවා because we need to get the uh, categories. That means females and males. Right? According to that, we need to count the ID. Right? So sometimes this might be somewhere here. බලන්න පේනවා ඇති වෙනස් කරපුවහම මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිද? Sex and ID. Sex means female and male. So these are the rows, right? This is the summation. That means if you want to add up the column values or if you want to get the count of the column values, you can add your column to here. මෙතෙන්ට add කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ column එක. හරිද? දැන් එතකොට මේකේ වැටිලා තියෙන්නේ sum of IDs. ඒ කියන්නේ ID වල එකතුව because ID කියන එක මේ integer values නේ. එතකොට මේ IDs ටික එකතු කරලා තියෙන්නේ. මොකද එයා දන්නේ නැහැ මේක ID එක කියන්නේ එහෙම එකතු කරන්න අවශ්‍ය එකක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා sum of ID කියලා තමයි මෙතන වැටිලා තියෙන්නේ. right? So like this you can move. මේ විදිහට ඔයාලට move කරන්න පුළුවන් මේවා. මේ columns මේ හතරට දාලා තමයි ඔය power pivot charts tables අඳින්න තියෙන්නේ. කොහොමරි මෙන්න මේ කොටුවට ඔයාලා column එකක් දානවා කියන්නේ that means you can get the summation of the values or you can get the count of the values. හරිද? දැන් මේකේ විදිහට හරි sex එකට අනුව female male අනුව අපිට ඕනි count එක. females කීයක්ද males කීයක්ද ඉන්නේ කියලා. ඒතර මෙතන ඇවිත් තියෙන්නේ sum එක. ඒ කියන්නේ එකතු ඇවිල්ලා තියෙන. ඒක වැරදි නේද? ඒ නිසා you can click on here. ඒතර මෙතන මේ තියෙන option එකක්. there's an option as value field settings. So you can go to the settings. You don't need the sum. ඔයාලට ඕනි count එක. females කීයද males කීයද කියලා count කරන්නයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දාලා okay දෙන්න. Then you can get the count. Females there are 15, males there are 9. Let's see whether this is correct. Females බලන්න 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි. හරිනේ females හරි ඒ කියන්නේ males හරි. Right? So this is how you can create the pivot table. Right? Okay, let's go to the second question. Get a pivot table to show the number of students for vegetarian and non-vegetarian. ඒ කියන්නේ මෙතන vegetarian ගානයි vegetarian නැති ගානයි. ඒ කියන්නේ no yes වල count එක ගන්න තියෙන එකත් කලින් එක වගේමයි. Right? I will show you. I will go back to the data model and click on here and click on pivot table and I will add new worksheet and I will rename it as pivot table 2. So the details are here. And again, now I want the vegetarian because I want to calculate whether how many vegetarians are there and how many non-vegetarians are there. And same thing, I'm going to calculate, count the ID. So ID, not the sum of the ID, it should be count. Right? It depends on the questions. Sometimes you may need the sum, sometimes you may need the count. ඔයගොල්ලන්ට සමහර වෙලාවට count එක ඕනි වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට sum එක ඕනි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ප්‍රශ්නේ හැටියට තමයි. මෙතන අහලා තියෙන්නේ කොච්චර ස්ටුඩන්ට්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද vegetarian වලට non vegetarian වලට. ඒතර ID එක ඔයාලා count තමයි කරන්න ඕනේ. හරිද? හරි. Let's move on to the third question. Show the number of veg and non-veg separately for each gender. දැන් අහන්නේ
අර එක එක ජෙන්ඩර් එකට වෙන වෙනම වෙජ් සහ නන් වෙජ් ගාන වෙන වෙනම පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි එක කොලම් එක තියෙන ගාන විතරයි කවුන්ට් කරේ. දැන් කියන්නේ ෆීමේල්ස් ලගිනුත් වෙජ් කොච්චරක්ද? මේල්ස් ලගෙන් වෙජ් කොච්චරක්ද නන් වෙජ් කොච්චරක්ද ඒ කවුන්ට් එක ගන්න කියලා. දැන් කොලම්ස් දෙකක් අනුව අපිට කවුන්ට් එකක් ගන්න කියලා කියන්නේ. right? Student for vegetarian and non-vegetarian separately for each gender. එක එක gender එකට අනුව veg කොච්චරක්ද non-veg කොච්චරක්ද කියලා ගන්න තියෙනවා. right? I will go back to the data model and click on here, click on pivot table, right? And now I need this one and this one vegetarian කියන එකයි sex කියන එකයි දෙකම ඕනි වෙනවා දැන් මට. ඊට අමතරව count එක ගන්න ID එකත් ඕනි. හරිද? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති table එකේ හැදිලා තියෙන විදිහ. හරි? females again no yes, males again no yes. ඒ කියන්නේ veg and non veg, right? ඒතර මෙතන ආය සම් එක මේක මම ආය වෙනස් කරනවා count එක විදිහට. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ලස්සනට එක එක ජෙන්ඩර් එකට අදාළව වෙජ් කීයක්ද නන් වෙජ් කීයක්ද වෙජ් කීයක්ද නන් වෙජ් කීයක්ද කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? Okay, and let's see the next question. Get the count for each dish according to the gender in a pivot table. Pivot table එක ගන්න කියලා කියනවා. මේ dish එක gender එක අනුව. gender එක අනුව dish කොච්චරක් තියෙනවද? count dishes වල count එක ගන්න කියලා කියන්නේ, right? So you can see the question. According to the gender, how many dishes are there? That's what the question is asking. So I'm going to again to the pivot table, and now I need the dish according to the sex, right? දැන් මේකෙදි මේකට අනුව ඩිෂ් එක ඕනි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙහෙම. එහෙම නෙවෙයි හැබැයි එන්න ඕනි. ඩිෂර්ස් වල කවුන්ට් එකක් තමයි එන්න ඕනි. right? දැන් ඩිෂර්ස් වල කවුන්ට් එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. right? Okay. Now but according to this one, you have to count the number of dishes. මේකට අනුව dishes ප්‍රමාණය count කරන්නයි ඕනි. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ female එකට dish මෙච්චරයි male එකට dishes මෙච්චරයි කියලා. දැන් ඔයාලට කිව්වොත් dishes ගන්න ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ තියෙනවා පීසා කොච්චරක්ද? මේ ටාකෝ සැලඩ් කියන එක කොච්චරක්ද? කරි චිකන් කොච්චරක් dishes ද? අන්න එහෙම count කරන්න කිව්වොත් මේක තව චුට්ටක් වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාව ආපහු මෙතෙන්ට දාන්න වෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම මේවා ටික එනවා. කියන්නේ මේ female category එකේ ඉල්ලලා තියෙන ටිකයි male category එකේ ඉල්ලලා තියෙන dishes ටිකයි පෙන්නනවා. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ ආයෙත් ID එක අරගෙන මෙතනින් count එක දෙන්න. You can see curry chicken 4 under the female category. Eggplant farm only 1. Likewise, you can count the number of dishes like this. Right? හරිද? Right. Let's move on to the last question. Draw a pivot chart to show the number of dishes by gender and race. දැන් තියෙන pivot chart එකක් අඳින්න gender එක අනුව සහ race එක අනුව dishes වෙන වෙනම පෙන්වන්න dishes වල count එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහට pivot chart එකක් අඳින්න කියලා තියෙනවා. right? Pivot chart කිව්වහම here you have to go to the pivot chart. I will get a new worksheet and I will rename it as pivot chart. And also I will rename it as question 5. Okay, pivot table, this is the question 1. This is question 2.
I will rename all the things. That will be, this is question 4 and this is question 5. The chart. ඒකේ තියෙන chart එක. So මේකටත් කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද? අපෙන් අහලා තියෙන්නේ gender එක, race එක අනුව dishes ගාන හොයන්න කියලා. හරිද? එතකොට we need the gender and the race and the dish කියන එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට axis ටික මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා, but you have to make it like dishes ගාන කොච්චරක්ද කියලා count කරන්න ඕන. count of dishes කියලා මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ sex එක අනුව race එක අනුව කියලා මෙතන දෙපැත්ත මේ female male කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? So what I am going to do now, I'm going to move this to here. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වෙනම එක. මේ legend කියන්නේ මේ පැත්තෙන් එන එක. So if you add some column to this legend, then you can add some colors. මේකට colors add වෙනවා. colors වලින් තමයි එතකොට අරක පෙන්වන්නේ. හරිද? මේ chart එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. according to the race are the rows. race කියන එක තමයි row එක විදිහට අරන් තියෙන්නේ. කියන්නේ horizontal line එකේ x අක්ෂය විදිහට අරන් තියෙන්නේ race කියන එක. y අක්ෂය විදිහට අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ count of dishes වල count එක අරන් තියෙන්නේ. මේකේ මේ bar chart එකේ මෙහෙම colors තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ blue color එකෙන් represent කරන female, orange color එකෙන් represent කරන male. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට legend කියන එකට ඒක දාපුවාම ලස්සනට ඔයාලට separate වෙලා මේ විදිහට පෙන්නේ. Right? I hope you get some idea. I just wanted to give you a basic idea. කියන්නේ මම මේ ඉක්මනට මේ ටික කරේ. මට ඕනේ වුණේ පොඩ්ඩක් ඔයාලට power pivot table, pivot charts මෙන්න මේ වගේ කියලා පෙන්වන්න. Right? Okay. මම මේක තව චුට්ටක් වෙනස් කරන්නම්. දැන් මෙතන තියෙන count of dishes නේ. dishes ගන්න count කරලා තියෙන්නේ. according to the race, the number of dishes. එහෙම නෙවෙයි. මම දැන් මේක වෙනස් කරන්න යනවා. මම තව question එකක් විදිහට හරි. අපි තව question එකක් add කරගමු. draw a pivot chart to show each type of dish. මේකේ තියෙන each එක එක type එකට තියෙන dishes ගාන pivot chart එකකින් පෙන්වන්න කියලා. හරි. මම ආයෙ chart එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් ගියා. chart එකක් ගත්තා. මම ඒක question number 6 question number 6 කියලා rename කරන්නම්. Right. And what I want is dishes only වෙනවා. the dishes සහ මං ID කියන එක ගන්නම්. මොකද මට count කරන්න ඕනේ dishes කොච්චරක් තියෙනවද එහෙම කියලා. Here not the sum of ID, the count of ID. IDs වල count එකක් තමයි ඕනි වෙන්නේ. නැවන පෙරා curry chicken 4ක් තියෙනවා, eggplant එකක් තියෙනවා, right, like this. And I'm going to add the race. මම දැන් race එකත් add කරන්න යන්නේ. race එක අනුව මම race කියන එක මේ පැත්තට දානවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ බලන්න. right? legend එකට race දාපුවාම colors ගොඩක් එනවා. එතකොට color එකෙන් තමයි race එක represent කරන්නේ. curry chicken ඉල්ලලා තියෙනවා මෙන්න මේ white race එකේ කට්ටියත් black race එකේ කට්ටියත්. එතකොට black එකේ කට්ටිය දෙකක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ විදිහට. eggplant farm කියන එක ගත්තොත් මේ other race කියන එකෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා එක්කෙනෙක්. grilled cheese sandwich කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒක ඉල්ලලා තියෙනවා Pacific Island කියන කට්ටිය white race එකේ අය එහෙම ඉල්ලලා තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. right? okay, that's how you can create the pivot chart, pivot table, and how you can exchange these columns here.
what kind of features are there in here. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති count එක sum එක විතරක් නෙමෙයි average එක max එක min එක standard deviation එක you can get anything. so ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චර මේ මෙතනින් කැමති මේ වැලිව් එකක් ඒ කියන්නේ කැමති සමරි එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් sum එක count එක average එක ඔය වගේ ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට right. so that's how you can work with pivot chart and pivot table. Thank you for watching this video, and let's meet with another video series.